Prior to this presentation, we happened to have been one of those people that were engaged, and we never rest on our laurels and depend on the information given by the officials. We went ourselves to the schools and checked the state of readiness. We are comfortable, we are happy to say that the schools are I get even now one part of an analysis report over the south. That's about what I'm saying. La detta uta jolo ka le lona le ba SGB wena o le ya batswere tabeng ya hore hangata dintho batho ba lla ka hore di etsuwa beke tse pedi. There is no consistency ko ka mantsama sanitizer di ba teng beke ena kapa beke tse pedi o twa mo ya kwana di fedile bana ba se ba nempa fela e le hore batho ba media ba bone ntho di teng le tlo etsa jwang hore le bone hore l'inspector jwang boemo bo hore ntho le ndula e le jwang ka ha ile ka our engagement with the process of COVID-19, it's ongoing. We had a meeting as a structure last week, whereby we learned later that the meeting of today was postponed. And then out of that meeting, we concluded as a collective that we have a follow-up meeting after all these things have been sorted out, to say to members must say to the organization, this is for our experience. So we've got an ongoing system that we've created of talking to the SGB chairpersons to say to them, tell us as an SGB person representing a certain school government body, what is your position there? And then based on what we've got from the members, we make a resolution out. So up until today, like we are saying, situation from last week is different. That's what convinced us to come up with this particular conclusion. But we are saying we're still going to meet as an organization tomorrow to take from members, because down and Sunday is over to so we must come together as a collective and say this is the situation. But up until today, as a collective, we say that our experience, situation is better than last week. Now as we're na maemo a dula a ntse a le ka moo le ne le tseba ka teng le neng sanitizer di a fela di eng gore le na le plan lona le SGB apart from so department se tlisitse ke arabile mo tshoma ha all right we've got an ongoing meetings, okay, whereby in this particular meeting we say where were we, where we are now, and out of the situation we make an informed decision as a collective. Okay. So it's not a question of after this we're going to sit down and then we'll come again after 6 months and say what is happening. Because remember, according to the act of the situation that we are in, if principal does something which is wrong, anybody is liable to open up against the case against principal. If the chairperson of the SGB does something wrong, contradictory to the act, anybody has a right to open a case against that particular person. Which means when I get to a school and discover that they are not following the process as regulated, I've got the right to question the school. Why are you doing the right thing? And then out of that, make an informed decision and follow the procedure. Tate o ile buile gore ke batla fela ke ke bite moetapele wa Cosas ke le buile ka nako ya Tate Tau to respond on these matters tse leng gore o ntse o bua ka tsona. Tate Mangwejane re kopa o fana go yena le wena re ke re utlwe gore na mantswe a hao a pele o ileng wa bua le rona moifo wa ditaba gore le batla gore le tswelle le ke le kwale dikolo ka mora gore SGB e bue na ntle le maikutlong a gore ka mo fa sebaka wa mo suthela fela Tate Tau. Mr. Mangwejane re buile pelenyana mane mohlomongwe batho ba sa kang ba mamela puisano ya rona re ka ra utlwa gore SGB ke ena e buile and
What is your response to that, Ntate Mangwejane? Don't say SGB to win. SGB really impact SGB I reflect the reality. Because argument in a low level Gauteng, personally, the Colo 38, the question positive for coronavirus. Western Cape 55. So, however, to here, is a freestyle. But freestyle, however, what is doing. But once I scream a fella, but they want to partly more. How temperature in a hand of a feet. Basa shaving to this in was a test to behind. So it means when I'm about once I think I restart my teacher and my school. Once the banally Okafmana affected, banally by infected, the full coronavirus. In Pakistan, the house which is to Kucheri Wampo, how test to be the Kolo. Well, SGB, who is not a value to who test to Bafuka fellow, the Kolo to Bullet, or not the process of Hanga. How to come at Kolo Zenat, Ufmana of the SGB, how the focus who vanity, who can in the Kolo, Basapla, the Kolo Zin, the SGB is on a responsible for manufacturing car school, Basilita, the principal, case the human, the Santa aside human. Ubile kata ba hlokolosi mo manyofonyofo a etswang ke SGB. Na hona le medikileng la bula di-case kapa la etsa ba mmusong a wa jwalo ka lefapha la education tlasa Ntate Tate Maka. Ntse re etsa hangata process re etsa gore re check hantle dikolong re compile report ya hantle na ho etsahetse hona jwale ha re bua tsona le policy sentse re ditila ka tsona haholo hona motheo mona that's why ntse re communicate le lefapha la hona mona la teng motheo ka dintho tseo empa re tla buela re di-announce ha se re qetile consultation ya rona le Department of Education. So the duty mantsweng a lona ka mora statement sa SGB hore lona le batla dikolo di gile e le hore batho ba testuwe kaofela e seng ntho ena thermometer e le hona ho testuwa parale hore batho bana ha bana bohloko bo ba coronavirus. Ntse re dutse mono ka Cosas ha re tjhetjhele morao re tla ema moo ha ba sa batle ho ikwalla go ikwalla tsona ka force. Jwale potso ya kena ha re ile hore ba dikwala ke tsa mohlala fela lene ya lona le re ho etsuweng ha re ile hore selemo sena ha ebe selemo sa dithuto le batla ho etsuweng ka bana bao ba ile hore mohlomong ha ba ngola ha ba etsang ba etsuweng ba fitiswe fela ba phitiswe standard and then ba yang bo matric ba yang bo standard le re ka bo gore lene ya lona because you cannot just say ke tlo etsa tjena le sena plan e lona plan e ke fe ha o ka batla bolela ba bui hore na plan ya lona ke fe ha re ile hore ntho e buang ya etsahala le reng ka selemo sa dithuto. Taba ya ho testa e ka province kaofela e ka nka beke kapa tse pedi so ha re selemo se sa thuto se behellwe kwana total re ho testuwa but if ba ntse ba faile re bona hore ho ntso failwa ha ba kgone le ho testa ba kgone ho etsa ha re re dikwane total re ba ele hanyane until ba test but ha re tlo tlameha ho nka qeto re le baahi ba South Africa le ba Freestyle hore na re boloka maphelo a bana ba sekolo le matitjhere kapa re boloka selemo sena sa thuto. Kale if re tlameha hore re le bana ba sekolo re phete grade tseo lemong se tlang ho lokile re tla pheta ntse re phela ha o tshwane la se re le ditleng jwalo ka re lahlehelwa le ditleng tjena ke SGB le Department of Education. Tate Mangwejane ke dumela hore ka la bone ho ba ditse lengolo ka jeno ke nahana ka la bone re tla botse re etsa follow up ya ho bona na lengotse lengolo ke eng me hape se le nkile le SGB le yona re tla e tshwara re ke re bue le yona kgahlano le ka ntlheng ya ditaba tsa ho tso so buile ka tsona. Ke nahana ka la bone
tla se re tseba hantle le response ya department ke nahana tla re thola ebile ha ba sa re responda hantle tla re thola re le dikolong ba ntse re dintse. Yeah, re wa mphatse ke nahana re utlwile re tla emela Labone SGB ikutlwetse le yona hore na mohato wa Cosas ke ofe mme ka Labone re tla ba tshwara ntlheng ya SGB re ba tshware le bona hore na ho etsahala jwang na ba se ba buile le lona ho ba le meeting wa on ka taba tsena tse hlokolositse se le ditshitse mona sebokeng sa boraditaba se ne re se tshwere re lebohetse nako ya hao Mr. Mangwejane. Mohamed Mohamed, ho tswalle wa hao wa ka